Okay, so concept అర్థమైంది కదా. సో జీరో వాల్యూ ఎంట్రీస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోండి. ఫస్ట్ జీరో వాల్యూ ఎంట్రీస్ అంటే ఏంటి? సో వితౌట్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వితౌట్ కాస్ట్ తోటి మనం సమ్ ప్రొడక్ట్స్ ని సో మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో వితౌట్ కాస్ట్ అంటే ఐ మీన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ ప్రొడక్ట్స్ ని ఏం చేస్తున్నాం, ఏవైనా సమ్ ప్రొడక్ట్స్ కొన్నప్పుడు దాని రిలేటెడ్ ప్రొడక్ట్స్ ని మనకు వితౌట్ కాస్ట్ అంటే ఫ్రీగా సో మనకు ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఫ్రీగా ఇచ్చినప్పుడు ఎంట్రీ అనేది ఎలా పోస్ట్ చేయాలన్నది ఒకసారి చూడండి. సో స్మాల్ ప్రాబ్లం పంపించాను. సో దెన్ దానికి ఫస్ట్ ఒక ఫ్యూచర్ ఉంటుంది, ఫ్యూచర్ ని ఎనేబుల్ చేయండి. సో అగైన్ యూ ప్రెస్ F11 ప్రెస్ చేయండి. దెన్ ఓపెన్ అకౌంటింగ్ ఫ్యూచర్స్. అకౌంటింగ్ ఫ్యూచర్స్ లో సో రిమైనింగ్ ఫ్యూచర్స్ ని నో పెట్టండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు పేరులో అవసరం లేదు, నో పెట్టేసేయండి. నెక్స్ట్ జీరో వాల్యూ ఎంట్రీస్ కదా, అగైన్ యూ ప్రెస్ ఇన్వెంటరీ ఫ్యూచర్స్ లోకి వెళ్ళండి, F2. సో ఇక్కడ సెకండ్ ఆప్షన్ చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జనరల్ లో సో ఎనబుల్ జీరో వాల్యూ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఓకే, so for example just enable the transaction, then save it. Okay, so save చేసిన తర్వాత again then escape, again then escape. So first we have to make some ledgers prepare చేయండి. చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Suresh started business. So then accounts info, ledgers create, Suresh capital comes under capital account. Next, so deposit Deccan Bank accounts. Deccan Bank, for example, it comes under bank account. Next is a purchase furniture Account. Fixed asset. Furniture is a fixed asset. Loan from HSBC Bank. Taken from HSBC Bank. So Loans from loans and advances. HSBC Bank comes under loans and advances. So loans and advance is asset. So if one, for example, it's a loans liabilities. For liabilities. example, so loan from HSBC Bank, this comes under as a loans liability. Next, for example, Purchases account. yes, is a purchase. For example, 200 jeans pants, each 300 from Ravi and Co. Okay, so now first you have to create the ledger for purchase. Comes under purchase account. Ravi and Co. Sundry creditor. Purchase account. Next, again Ravi and Co. So Ravi and Co comes under Sundry creditors. yes, it comes under sundry creditors. Next, again sales comes under sales account. Next, for any ledger names, Anand and Co. Service Anand Co. Anand and Co comes under sundry debtor. sundry debtors. Next, so when paid interest on loan, so Interest paid on loan. interest paid on loan comes under Indirect expenses. Indirect expenses. yes, it's indirect expenses. Next, Paid salary. paid salary, Indirect some expenses. also indirect expenses. Next is the manager commission.
Indirect expenses. So also for example is indirect expenses. Next, Rent Paid paid. rent. for example rent comes under also indirect expenses. Next, Depreciation on furniture. Furniture. so depreciation on furniture. So also depreciation furniture. Indirect Indirect expenses. expenses. Yes, also indirect expenses. Okay, so now first you have to create the all edges, then after that then escape. Again then escape. Shall I go to inventory info? So next, for example, how to purchase Jeans. jeans pants and for example cotton shirts and t-shirts on the okay. So group ఏమని ఇవ్వాలి? క్లాత్స్ అనేది సరిపోతుంది సార్. ఓకే, సో క్లాత్స్ అని ఇవ్వచ్చు, లేదంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డ్రెస్సెస్ అని ఇవ్వచ్చు, ఏదైనా ఇవ్వచ్చు మీ ఇష్టం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఐ కెన్ టైప్ ఇట్. సో డ్రెస్సెస్. Next, then escape. Shall I go to units of measure? Units of measure lo nos formal name numbers, again numbers, then escape. So stock item. So stock item em చూడండి, for example first 200 jeans pants. so jeans pants. మనం ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూనిట్స్ ఆఫ్ మెజర్ లో సో హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏం తీసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే సో నెంబర్స్ కాకుండా ఇంకెలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లాత్స్ ని మనం ఇంకెలా ట్రీట్ చేయొచ్చు? అంటే పేర్స్ సార్, పేర్స్. పేరా? అవును సార్. పేరు ఉందా మనకి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెన్ అగైన్ ఆల్టర్ పేర్స్ లేదు. పీసెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ని పీసెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ని పేర్స్ ఉంది చూడండి. యా పేర్స్ ఉంది అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పిఆర్ఎస్. సో దెన్ అగైన్ యూనిట్స్ లో మనం ఏం చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇఫ్ వాంట్ క్లియర్ దట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పిఆర్ఎస్ అని చెప్పేసి ఫార్మల్ నేమ్ పేర్స్. సో ఇక్కడ కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పేర్స్ అని తీసుకోవచ్చు. ఓకే, సో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ విధంగా కూడా తీసుకోవచ్చు. దెన్ స్టాక్ బేస్ చేసి మనం ఆ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. దెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అగైన్ స్టాక్ ఐటమ్. సో స్టాక్ ఐటమ్ లో ఫస్ట్ జీన్స్ ప్యాంట్స్ కదా. సో టైప్ దట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీన్స్ ప్యాంట్స్. జీన్స్ ప్యాంట్స్ కమ్స్ అండర్ డ్రెస్సెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ select the pairs. సో నెక్స్ట్ ఇంకా స్టాక్ నేమ్ ప్లీజ్. కాటన్ జీన్స్ అంటే కాటన్ జీన్స్ ఉంది సార్. కాటన్ జీన్స్. Cotton jeans also, for example dresses, again pairs. Next, కాటన్ షర్ట్స్. so cotton shirts. So cotton shirts also dresses and pairs. Next, t-shirts. నెక్స్ట్ టీ షర్ట్స్. ఎస్. Next, t-shirts also, for example dresses. Again pairs. Next, Belt. నెక్స్ట్ 200 బెల్ట్స్. బెల్ట్స్ ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డ్రెస్సెస్ కింద తీసుకుంటున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బెల్ట్స్ వచ్చేసి నెంబర్స్. నెక్స్ట్ bags. For example bags also. For example, so sorry నేను డ్రెస్సెస్ కింద తీసుకుంటున్నాను.
సెకండ్ నెంబర్స్. ఇంకా అదర్ స్టాక్ గ్రూప్ ఏమైనా క్రియేషన్ చేసుకోవాలంటే క్రియేషన్ చేసుకోవచ్చు, బట్ అవర్ విష్. అంటే మనం ఫ్రీగా ఇచ్చి కూడా స్టాక్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి కదా సార్? అవును, క్రియేషన్ చేసుకోవాలి కంపల్సరీ. డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ స్టాక్ ఉంటే డిఫరెంట్ స్టాక్ గ్రూప్ అనేది కంపల్సరీ క్రియేషన్ చేసుకోవాలి. Then after that, then escape. Shall I go to accounting vouchers? So accounting vouchers lo first one F6, it's a capital. So Suresh capital, how much? 5 lakhs, sir. So it's for example 5 lakhs for cash. Next is a cash deposit in Deccan Bank. So you press again F4. F4. Yes, so credit to Deccan Bank. So how much? For example, how deposit is a 1 lakh. So sorry, credit lo cash kada. Credit lo cash. For example, how much is a 1 lakh for Deccan Bank. Denomination ఎంత వస్తుంది? 50 వస్తుందా? Yes, sir. Next, purchase furniture. Again you press F5, payment. So furniture account debit. So it's a 25,000. 25,000. Again for cash. Cash. Next, for example, loan taken from HSBC taken Bank. from- It's a payment or receipt? Receipt. Sure. Sure, sir. Yes, for example, it's a receipt F6. So loan taken from HSBC Bank. So how much, for example, I have to take the loan for 1 lakh? 10 lakhs. 1 lakh. 1 lakh. 1 lakh. So how to take for cash? Next, the purchase, you press F9, purchase. So enter the supplier invoice number. Next, for example, party. So Ravi and Co. Ravi and Co. So Ravi and Co. Purchase. Em purchase చేస్తున్నాం మనం? So Jeans, sir. Jeans pants. Jeans pants. Then for example, then each one rate of 200. quantity of 200. Then each one rate of 300. 300. Next, Next purchase, sir. next again purchase. So supplier which is for cash. So select the cash. Again purchase. So చూడండి, for example, is a cotton jeans. Yes, for example, Sir. jeans. Purchase, for example, cotton jeans. It's a 200. It's a quantity. Then each one rate of also is a 200. Sorry. Yeah, it's a 200. Then అక్కడ చూడండి, for example, for cash with is a free 200 bags అన్నాడు. Okay, select the bags select చేస్తే then for example 200 టైప్ చేయండి. ఓకే, సో జీరో వాల్యూడ్ ఎంట్రీస్ అన్నాం. అంటే జీరో వాల్యూడ్ ఎంట్రీ ఏం చేయాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ ఇస్ వితౌట్ కాస్ట్, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ కాస్ట్ రేట్ అనేది ఎంటర్ చేయకుండా సో డైరెక్ట్ గా మనం సేవ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో అక్కడ కాస్ట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ ఆ బ్యాగ్స్ అనేది మనకి ఏమవుతుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రీగా మనకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, సో వితౌట్ కాస్ట్ తోటి మనం సో వోచర్ అనేది పాస్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. నెక్స్ట్ purchase. So purchase Cotton shirts. Cash. Purchase Cotton shirts. sorry
cotton. Cotton shirts, sir. Yes, for example, is a cotton shirts. Then 200 200. Then each at one the rate rate of. of 200. So I'll say 200. 200. Next, Next, again purchase purchase. So for cash, 13 cash yes, and t-shirts purchase t-shirts, for example t-shirts, then each one rate of, 200, sir. Quantity yeah, so sorry, quantity of 200, and then each one rate of 150, right? 150. Yes, sir. Yes, for example 150 is the next one kuda through cash kada. So purchase 200 Yes, sir. bells, Yes, sir. 3500 kada. Yes, sir. So just enter that. For example, bells, select the bells, for example is a 200, then each one rate of 200 35. at the rate of 35. So next, so next one cash కాబట్టి రెండు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకే ఓచర్లో పాస్ చేస్తాను అక్కడ. నెక్స్ట్ Next sales sales, again you press F8 sales, and for example enter that. So I invoice number and party వచ్చేసి cash sales for cash కాబట్టి select the cash. Then for example ఏం సేల్ చేస్తున్నాం అక్కడ. So jeans again jeans, for example jeans pants, it's a 200, then each one rate of 600. Okay, so cash and and here వచ్చేసి 200 bells. yes, sir. Yes, for example select the bells, and for example for free అన్నాడు కాబట్టి is a without cost if you want to enter. Next Sales again sales, again enter the, for example party వచ్చేసి Anand and Co, sir. so Anand and Co. Then for example how to sale of ఏం సేల్ చేస్తున్నాం మనం. Cotton jeans Select the cotton jeans. So cotton jeans 200, sir. Quantity 200 quantity, then each one rate of 500 and 200 bags, sir. Bag ఉన్నాయి sir. Sir, bag free bags bag ఉన్నాయి free. కదా sir. అవునా, సారీ. So select the bags, for example 200. So without cost kabatti no need to enter the right or rate of bags. Next, so received cash from Anand and Co. Cash from Anand and Co. You press again F6. Receipt So again select the Anand and Co. So how much, for example received from Anand and Co is 15,000. Again select the cash. sir. Yeah, Sir, అక్కడ రిసీవ్డ్ క్యాష్ ఫ్రమ్ Anand and Co. ఓకే సార్, అంటే ఫస్ట్ క్యాష్ డెబిట్ అవుతుంది కదా సార్. డెబిట్ అవుతుంది కదా, మరి క్యాష్ ఇక్కడ డెబిట్ అయింది కదా. ఓకే సార్. Next, for example Paid cash to Ravi so and Co. Ravi, again you press F5 payment. So Ravi, so Ravi and Co, then how much you have to pay, same is a 15,000. So for cash. Next, సార్ బై చెక్ ఉంది సార్. రవి అండ్ కో బై చెక్ సార్. సో కాబట్టి సో చెక్ అంటే ఏం తీసుకోవాలి అక్కడ, బ్యాంక్ select the Deccan Bank. డెక్కన్ బ్యాంక్. ఓకే సార్. Next, so interest paid on loan kada, ఎస్ సార్. interest paid on loan ఎంత, for example again you pay payment interest paid on loan, how much you have to pay the interest, for example as of 5,000 rupees 5,000 and for cash, example 5,000 check, అంటే ఓవరాల్ ఎంత పేమెంట్ చేస్తున్నాం అక్కడ 10,000. 10,000. Okay, so cash the cash, for example select the cash for 5,000. 5,000. Again,
by బ్యాంక్ డెక్కన్ బ్యాంక్ 5,000. Got it? అర్థమైంది కదా అది? సో అక్కడ sir. ఓవరాల్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేసి 10,000 పే చేస్తున్నాం, బట్ త్రూ క్యాష్ వచ్చేసి 5,000 అండ్ డెక్కన్ బ్యాంక్ వచ్చేసి 5,000 రూపీస్. నెక్స్ట్ paid salaries. Paid salaries. So salary amount వచ్చేసి same for the 5,000 for cash. Next is a manager commission on net profit. So net profit చూసిన తర్వాత then చూద్దాం. Next paid rent. For example, the rent account debit again for 3,000. Again for cash. Next is the depreciation on for example furniture. Okay, so payment or receipt? Payment. Sure. Sure, sir. Harga garu payment or receipt? హెడ్ డిప్రిసియేషన్ అంటే అది వన్ టైప్ ఆఫ్ లాసే కదా సార్, సో పేమెంట్ కిందకే తీసుకుంటాను సార్. డిప్రిసియేషన్ అండ్ ఫర్నిచర్ కదా సార్. సో రాకేష్ గారు ఎంట్రీ ఏమని పాస్ చేయాలి? ఫర్నిచర్ అకౌంట్ డేటా టు అది ఎంట్రీ ఏమని పాస్ చేయాలి రాకేష్ గారు? సార్ డిప్రిసియేషన్ అండ్ ఫర్నిచర్ అకౌంట్ డేటా టు ఫర్నిచర్ అకౌంట్ సార్. Depreciation and furniture account data to furniture account, but there's payment or receipt. That is voucher. సార్ జర్నల్ ఎంట్రీలో కొట్టాలి ఏంటి రాకేష్ గారు ఎక్కడ పోస్ట్ చేయాలి? జర్నల్ ఎంట్రీలో కొట్టాలి కదా సార్ అది పేమెంటే కదా. That is not payment, that is not receipt in there. For example is a credit కావచ్చు, డెబిట్ లో కావచ్చు. క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ ఉంటేనే సో క్యాష్ అండ్ పేమెంట్ చేస్తాం. అదర్వైజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిప్రిసియేషన్ అండ్ ఫర్నిచర్ అకౌంట్ డేటా టు డిప్రిసియేషన్ జర్నల్ ఎంట్రీ కొట్టాలి. కూడా అడ్జస్ట్మెంట్ ఏంటి డెబిట్ లో పాస్ చేయాలి. ఓకే, సో దెన్ అగైన్ యూ ప్రెస్ F7. సో డిప్రిసియేషన్ అండ్ ఫర్నిచర్ హౌ మచ్ వాల్యూ ఎంత? 5% ఇచ్చాడు సార్. ఫర్నిచర్ వాల్యూ ఎంత ఉంది? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 25,000 ఉంది. సో 25,000 పైన 5% హౌ మచ్? 1,250 రూపాయలు. సో 25,000 లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10% అన్న 10% అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1,250 సార్. 1250 సార్. 1,250 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10% అయితే 2,500 అక్కడ. ఓకే, సో అక్కడ 5% అన్నాడు కాబట్టి దాంట్లో ఆఫ్ చేయండి. ఓకే, 2,500 లో సో ఆఫ్ ఎంత అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1,250. ఓకే, ఇస్ డిప్రిసియేషన్ ఆఫ్ ఫర్నిచర్ అకౌంట్ డేటా టు ఫర్నిచర్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ సో మన మేనేజర్ కమిషన్ చూడాలి. దెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఎంత ఉంది? So now open the profit and loss account. You press Alt F1, show the all details. So 93,750. You press Control and now open the calculator. So you press Control and the 93,750 into for example ఎంత percent amma? 3% into 3% by 100. So 2,812.50. 2,812. So కాబట్టి for example again voucher payment మేనేజర్ కమిషన్ 2,800 ఎంత చూడాలా సార్ ఇంకొకసారి. సో 2,812.50 to for example so we have to pay for cash అయితే cash. Then for example then escape. So show the profit and loss account. Again you press Alt F1, show the all details. So 90,937.50. సో అక్కడ ఏం చేస్తున్నాం?